Hey Lut hud habe ich in absolut fashionieren Geschicht für juk. Die juk garantiert nicht mehr loslassen word. Stellt juk vor, een jong Historikerin, Sarah Weber, sitzt spätabends in ihrem Rechner und versteht das Darknet für ihr Doktorarbeit über digitale Zeitdokument. Zwischen zahlosen verschlosselten Seiten steht sie auf etwas auergewöhnliches. Ein mysteriöses digitales Tagebuch, dessen Einträge sie völlig sprachlos machen. Was sie dort entdeckt, klingt sonst unglaublich. Die Einträge sind auf Daten in der Zukunft datiert. Sarah ist skeptisch, why wir es waren. Doch dann liest sie den ersten Eintrag, der von einem Ereignis berichtet, das genau in Woche später stattfinden soll. Der Eintrag beschreibt detailliert einen Beberschenden von Bauarbeiten am Frankfurter Riemer, in wahrscheinlich mittelalterliche Chronik, eingemauert in einem bisher unentdeckten Hohlraum. Sarah notiert sich all Details, Datum, Uhrzeit, genau Stelle, und dann passiert das unfassbar, exakt 7 Tage später. Erscheint in den Nachrichten die Meldung über genau diesen Fund. Jedes einzelne Detail stimmt mit dem Tagebucheintrag überein. Sarah kann es kaum fassen. Sie hat ein Dokument gefunden, das die Zukunft vorhersagt, aber das ist erst der Anfang. Mit zitternden Händen scrollt sie weiter durch die Einträge. Was sie dort liest den Atemstocken. Die nächsten vorhersagen werden immer bedeutsamer, immer weitreichender. Was wordet ton? Wenn plötzlich Zugang zu solchen Informationen hättet. Why wordet damit umgehen? Sarah steht vor einem gewaltigen moralischen Dilemma. Soll sie die Informationen für sich behalten? Sie mit jemandem teilen? Oder gar versuchen, vorhergesagt Ereignis zu beeinflussen? Die junge Historikerin beginnt, die Einträge systematisch zu analysieren. Sie erstellt in Datenbank, vergleicht Muster, sucht nach Verbindungen. Dabei stellt sie fest, dass die Vorhersagen nicht willkürlich sind. Sie folgen einer bestimmten Logik, einem größeren Zusammenhang, denn sie noch nicht ganz durchschaut. Gleichzeitig macht sie in beunruhigende Entdeckung. Je weiter sie in den Einträgen voranschreitet, desto mehr scheinen sich die vorhergesagten Ereignisse zu verdichten, als würden sie auf etwas Gregeres hinauslaufen, etwas, das die Welt, wie wir sie kennen, grundlegend verändern kann. Sarah beschließt, vorsichtig zu sein, sie way, das Wissen dieser Art gefällig sein kann. Also entwickelt sie ein System, wie sie die Informationen nutzen kann, und dabei Schäden anzurichten. Sie beginnt, subtil Vorbereitungen zu treffen, Menschen zu warnen, und die Quelle ihrer Informationen preiszugeben, was sie nicht ahnt. Das Tagebuch selbst birgt ein nachgradiges Geheimnis. Die Einträge sind nicht einfach nur Vorhersagen, sie sind Teil eines viel komplexeren Puzzles. Und Sarah beginnt zu verstehen, dass sie vielleicht nicht zufällig auf dieses Dokument gestoßen ist. Die Geschichte wirft spannend Fragen auf. Was wird es für unsere Gesellschaft bedeuten, wenn wir die Zukunft vorhersehen könnten? Wie wird es unser Verhalten, unsere Entscheidungen beeinflussen? Und vor allem, wenn wir überhaupt bereit für solches Wissen? Ich finde diese Geschichte so faszinierend, weil sie uns zum Nachdenken anregt über die Verantwortung, die mit Wissen einhergeht, über die Konsequenzen unserer Handlungen und über die Frage, wie viel wir wirklich über unsere Zukunft wissen wollen. Was meint dazu? Wie wordet mit solchen Informationen umgehen? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Wenn euch die Geschichte gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert gern den Kanal für mehr spannende Geschichten dieser Art und aktiviert die Glocke, damit kein neue Folge verpasst. Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Stell dir vor, du findest ein mysteriöses Journal, das die Zukunft vorhersagt, klingt unglaublich, oder? Aber genau das ist Dr. Elena Weber passiert, als renommierte Historikerin steht sie jetzt vor einem ethischen Dilemma, das den Schlafraut, was, wenn das Wissen über die Zukunft mehr schadet als nutzt. Dies Frage verfolgt Elena, wenn sie sieht Seat der rätselhaften Journal studiert. Doch das ist erst der Anfang einer Geschichte, die dich bis zur letzten Sekunde in ihren Benzin wird, die such nach dem Autor für den ihn, Sackgas oder besser gesagt, zu einem Grabstein. Thomas Reichmann, der vermeintliche Verfasser, soll bereits vor 7 Jahren verstorben sein. Aber wie kann ein Toter über Ereignis schreiben, die erst gestern passiert sind? Während Elena tiefer grabt, entdeckt sie einen alarmierenden neuen Eintrag. Eine Katastrophe bahnt sich an, die Millionen von Menschen betreffen kann. Die Zeitjournal, aber das Journal verschließt sich plötzlich hinter einem mysteriösen Passwort. Der einzige Hinweis, die Lösung liegt in der Vergangenheit begraben, was Elena nicht ahnt.
Jeder Schritt in Hiers Wahrheit bringt sie Ochen Hiers Gurten. Entscheidung ihres Lebens. Sollt sie die Warnung ignorieren und das Journal für immer verschließen, oder riskiert sie alles? In Katastrophe zu verhindern? Die Spieren führen sie durch Deutschland. Von verstauten Archiven bis zu verlassenen Gebieten. Jedes neue Puzzleteil enthüllt und weiter. Eben des Mysteriums. Doch die wahre Herausforderung liegt nicht im Finden der Antworten, sondern in der Frage, was matcht man mit dem Wissen die Zukunft? Rennt Elena gegen die Zukunft, beginnt sie zu verstehen. Das Geschichte nicht nur in der Vergangenheit geschrieben wird. Manchmal liegt die Great Verantwortung darin, die Zukunft zu gestalten. Selbst wenn der Preis dafür hoch ist. Das Journal scheint ein Eigenleben zu entwickeln. Neue Einträge erscheinen in unregelmäßigen Abständen. Manch davon so beunruhigend, dass Elena nachts nicht mehr schlafen kann. Die Prophezeiungen werden präziser. Die Warnungen dringlicher. Mit jedem Tag wuchs der Druck. Elena way, dass sie nicht die einzige ist. Die nach dem Journal sucht. Mysteries Anruf. Verschlosselt Nachrichten und das Gefühl, beobachtet zu werden. Begleiten sie auf Schritt und Tritt. Die Entschlüsselung der Passworts entwickelt sich zu einem Wettlauf. Gegen die Zeit. Es muss etwas mit einem historischen Ereignis zu tun haben, aber welches? Elena durch versteht Archive, spricht mit Zeitzeugen und steht dabei auf in Verschwörung. Die Gregor ist als was sie sich vorstellen kann. Das Rätsel Thomas Reichmann Verdict sich. War sein Tod nur vorgetäuscht? Welch Rolle spielt wirklich? Und vor allem, warum hat ausgerechnet Elena als Empfängerin der Journals ausgewählt? Die Antworten, die sie findet, stellen als in Frage, waren sie als Historikerin geglaubt hat. Das Journal ist mehr als nur ein Buch. Es ist ein Schlüssel zu einer Wahrheit, die Welt verändern kann, wenn ihr wissen wollt, wie dies Geschichte weitergeht und welch Geheimnis das Journal nachbirgt. Dann bleibt drin, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und hinterlasst einen Kommentar mit ihrer Theorie. Was werdet ihr tun? Wenn ihr ein solches Journal finden werdet, lasst es mich in den Kommentaren wissen. Bis zum nächsten Mal. Willkommen zurück zu einem weiteren faszinierenden Video über ein mysteriöses Zeitjournal, das die Grenzen zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft verwischt. Stellt euch vor, eine Historikerin entdeckt ein altes Tagebuch, das sich jeder gewöhnlichen Logik widersetzt. Bei jedem Versuch, einen Eintrag zu ändern oder zu dokumentieren, verschwinden andere Passagen spurlos oder werden bis zur Unkenntlichkeit verzerrt. Es ist, als wird die Zeit selbst sich gegen jede Manipulation wehren. Aber das ist erst der Anfang dieser auergewöhnlichen Geschichte. Rennt unsere Historikerin tiefer in die verschlungenen Seiten der Journals eintaucht, statt sie auf etwas Unglaubliches. In der Nachrichten scheint direkt an sie gerichtet zu sein. Nicht als historisches Dokument, sondern als persönliche Botschaft, die Jahrhundert überbrückt hat. Genau sie zu erreichen. Die Wort auf den vergilbten Seiten sprechen sie an, als der Autor sie gekannt, ihr Gedanken gelesen. Ihr Reaktionen vorhergießen. Why ist das möglich? Why kann ein Jahrhundertaltes Dokument ihn so in Timeverbindung zu einer Person in der Gegenwart aufbauen? Doch das eigentlich Rätsel, das war Paradoxen, offenbart sich erst später. Ein Eintrag behauptet etwas Unmögliches, das sie selbst, die Historikerin der Gegenwart, die zukünftige Verfasserin dieses historischen Journals sein wird. Ein Gedanke, der jeden wissenschaftlichen Grundsatz, jede zeitliche Logik auf den Kopf stellt. Stellt euch die philosophischen Fragen vor, die sich daraus ergeben, wenn sie tatsächlich die zukünftige Autorin ist, bedeutet das, dass ihr gegenwärtigen Handlungen bereits in der Vergangenheit festgeschrieben sind, oder öffnet sich hier ein Fenster zur freien Gestaltung der Zukunft, ist sie gefangen in einer unveränderlichen Zeitschleife, oder hat sie die Macht, den Verlauf der Geschichte zu ändern? Die zeitlichen Interferenzen im Journal scheinen wie ein Schutzmechanismus zu wirken, der verhindert, das Wissen über die Zukunft in die Falschen entgehört, jeder Versuch, Informationen zu extrahieren oder zu manipulieren, führt zu weiteren Verzerrungen und Löschungen. Es ist, als wird das Journal selbst die Integrität der Zeitlinie bewahren wollen. Denkt darüber nach, was werdet ihr tun, wenn ihr ein solches Journal finden werdet, wenn ihr erfahren werdet, dass zukünftigen Handlungen bereits in der Vergangenheit dokumentiert sind, werdet ihr versuchen, diesen verzeichneten Pfad zu folgen oder euch dagegen auflehnen? Dies Geschichte wirft fundamental Fragen über die Natur der Zeit, den freien Willen und die Verantwortung auf, die mit dem Wissen die Zukunft einhergeht. Sie seitens, dass die Grenzen zwischen Vergangenheit und Zukunft vielleicht fliehender sind, als wir denken.
Die Historikerin steht vor einer gewaltigen Entscheidung. Soll sie das Journal als das akzeptieren, was es zu sein scheint, in Botschaft aus der Zukunft in sich selbst? Oder soll sie nach einer rationalen, wissenschaftlichen Erklärung suchen? Und wenn sie wirklich die zukünftige Autorin ist, wann und wie wird sie diese Entscheidung treffen? Das Zeitjournal wird zu einem Spiegel ihrer eigenen Existenz. Einer Bruch zwischen dem, was war, was ist und was sein wird. Es fordert uns heraus, über die Lineare der Zeit nachzudenken und darüber, wie unsere Entscheidungen in der Gegenwart mit der Vergangenheit und Zukunft verwoben sind. Was haltet ihr von dieser Geschichte? Glaubt ihr an die Möglichkeit solcher zeitlicher Paradoxe? Lasst es mich in den Kommentaren wissen, wenn euch dieses Video gefallen hat. Denkt daran, den Like-Button zu drücken und den Kanal zu abonnieren für mehr faszinierende Geschichten über die Geheimnisse der Zeit. Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder gemeinsam in die Tiefen der Unerklärbaren eintauchen. Dank fürs Zuschauen. Stell dir vor, du öffnest deinen Computer und findest dort Dateien, die du nicht selbst erstellt hast. Genau das passiert Sarah Weber in einem ganz gewöhnlichen Dienstagmorgen. Auf ihrem Desktop erscheint ein mysteriöses digitales Tagebuch mit Einträgen aus der Zukunft. Unmöglich, denkt sich Sarah sonst. Aber die Details sind supersinnlich. Sie liest von Ereignissen, die noch gar nicht stattgefunden haben, von Gesprächen, die sie erst führen wird, von Entscheidungen, deren Konsequenzen sich erst in den kommenden Wochen zeigen werden. Fasziniert und gleichzeitig beunruhigt beginnt Sarah, die Authentizität dieser digitalen Prophezeiungen zu testen. Sie beschließt, bewusst vom vorhergesetzten Pfad abzuweichen. In einem Eintrag steht, dass sie am Donnerstag einen roten Pullover tragen wird. Also wollte sie demonstrativ einen blauen. Doch als sie das Tagebuch öffnet, hat sich der Text verändert, als es die ursprüngliche Version nicht gegeben. Die Technologie scheint sich in Zeit anzupassen, sich zu entwickeln, zu lernen. Aber wo kommen diese Daten? Oder was steht dahinter? Sarah taucht tiefer in dieses digitale Mysterium ein und entdeckt etwas Verstrengendes. Zwischen den sich ständig aktualisierenden Einträgen findet sie Fragment einer Alternative. Ereignis, die hätten passieren können, aber nie eingetreten sind. Diese digitalen Schatten werfen Fragen auf, die weit über technische Glitches hinausgehen. Existieren Parallelzeitlinien, können Entscheidungen, die wir nicht getroffen haben, digitale Spuren hinterlassen? Sarah beginnt zu verstehen, dass ihre Handlungen, noch so klein Entscheidung, das Potential hat, die Zukunft zu verändern. Wenn sie versucht, dieses Phänomen zu verstehen, wird ihr klar, dies mysteriösen Dateien sind mehr als nur ein technischer Fehler. Sie sind ein Fenster in die komplex Vernetzung von Gegenwart und Zukunft, von Entscheidung und Konsequenz. Sie zeigen, wie unsere digitale Realität und unsere gelebte Wirklichkeit zusammen verschmelzen. Was bedeutet es für uns, wenn unsere digitalen Fußabdruck beginnen, ein Eigenleben zu entwickeln? Wenn Algorithmen nicht nur unsere Vergangenheit analysieren, sondern potenziell Zukunft voraussehen? Sarahs Geschichte ist mehr als eine übernatürliche Anomalie. Sie ist ein Spiegel unserer zunehmend vernetzten Existenz. Die Grenzen zwischen real und digital verschwimmen. Jeder Klick, jede gespeicherte Information kann der Samen einer alternativen Zeitlinie sein. In einer Welt, in der unsere Daten ständig analysiert und interpretiert werden, stellt sich die Frage, wie viel unsere Zukunft ist bereits in den digitalen Schatten unserer Gegenwart verborgen. Diese Geschichte lehrt uns ein, über die Rolle der Technologie in unserem Leben nachzudenken, über die Spuren, die wir im digitalen Raum hinterlassen, über die Möglichkeiten und Grenzen künstlicher Intelligenz, und vor allem über unsere eigene Fähigkeit, trotz aller Vorhersagen und Algorithmen, unseren eigenen Weg zu wählen. Was denkt ihr über dies digitalen Schatten? Hat selbst schon einmal das Gefühl gebt, dass technischen Gerät mehr über euch wissen, als sie sollten? Teilt Gedanken und Erfahrungen in den Kommentaren. Wenn euch diese Geschichte zum Nachdenken gebracht hat, lasst ein Like da und abonniert den Kanal für mehr faszinierende Geschichten über die Schnittstelle zwischen Technologie und Realität. Gemeinsam können wir die Geheimnisse der digitalen Welt erkennen und verstehen, wie sie unser Leben formt und verändert. Bis zum nächsten Mal. Bleibet neugierig und denkt daran, die Zukunft ist nicht in Stein gemeißelt, sondern in den Entscheidungen, die wir heute treffen. Willkommen zurück zu einer weiteren spannenden Geschichte. Heute nehme ich euch mit auf ein geheimnisvoll Reis, die mich selbst völlig überrascht hat. Stellt euch vor, ein ganz normaler Morgen.
Ich sitz in meinem Schreibtisch und arbeite in meinem digitalen Journal. Els plötzlich in Mysteries Nachricht auf meinem Bildschirm erscheint. Dieses Journal gehört mir. Steht da in grüner Schrift. Mein Herz macht einen Sprung. Denn ich weiß genau, das kann nicht stimmen. Was dann folgt, ist kaum zu glauben. Der unbekannte Hacker beginnt, sich durch mein Einträge zu arbeiten. Aber nicht willkürlich, nein, es folgt einem präzisen Muster, einem Textschlag, der mich an ein Uhrwerk erinnert. All 24 Stunden erscheint ein neuer Kommentar. Punktgenauer gleichen seid. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, warum macht jemand sowas? Dies Frage hat euch mich nicht losgelassen. Je tiefer ich in die Sache eintaucht, desto faszinierender wird es. Die Kommentare waren nicht einfach nur strungen. Sie enthielten versteckt Hinweis, kleine Details, die wie Puzzleteil zueinander passten. Das Werkst kommt aber nach. Als ich zur letzten Zeit meines Journals blättert, entdeckt ich etwas Seltsames, ein leeres Feld, das sich anfühlt wie ein stummer Countdown. Mit jedem Tag, mit jeder neuen Nachricht der Hackers, schien sich dieses Feld zu verändern. Als wird es auf. Etwas hinarbeiten, wisst ihr, was das Besondere in dieser Geschichte ist? Sie seitens, wie vernetzt unsere digitale Welt heute ist. Wie ein einzelner mysteriöser Eindringling ein ganzes Gedankengebäude ins Wanken bringen kann. Aber anstatt mich davon einschüchtern zu lassen, wird mein Neugier geweckt. Die Regelmäßigkeit der Ereignisse erinnert mich an ein perfekt, choreografiertes Schauspiel. Jeder Eintrag, jede Nachricht folgt diesem unsichtbaren Rhythmus. Es war, als wird jemand die Fäden sehen, aber zu welchem Zweck? Das Leerfeld und der Journals wird zu meiner größten Faszination. War es wirklich ein Countdown? Und wenn ja, wozu? Mit jedem Tag wächst die Spannung, die anderen Journal-Einträge beginnen sich zu verändern. Subtil, fast unmerklich, aber für das Jut euch erkennbar. Während ich dies Geschichte mit euch teil, auf dieser Mysteries Countdown weiter. Ich habe gelernt, dass manchmal die größten Geheimnisse direkt vor unseren Augen liegen. Gern als alltägliche Ereignis, diese Erfahrung hat mich gelehrt, genauer hinzusehen, Muster zu erkennen und Verbindungen zu sehen. Was mich am meisten fasziniert, ist die Präzision, mit der als bluft. In unserer oft chaotischen Welt erscheint dieser mathematische Rhythmus wie ein Anker der Ordnung. Auch wenn von einem unbekannten Eindringling stammt, ihr merkt schon, dies Geschichte hat mich nicht losgelassen. Sie verbindet Technologie mit Mysterium, Ordnung mit Chaos und Zeit. Wie dann die Grenze zwischen digital und real geworden ist, was denkt ihr darüber? Hat ähnliche Erfahrungen gemacht? Ich bin sehr gespannt auf Gedanken und Theorien in den Kommentaren. Vielleicht können wir gemeinsam diesem Geheimnis auf die Spur kommen. Lasst uns zusammen weiter auf Entdeckungsreise gehen. Wenn euch dies Geschichte gefallen hat, dann seid es mir mit einem Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal für mehr spannend Geschichten aus der digitalen Welt. Denkt daran, manchmal sind die interessantesten Geschichten die direkt vor unserer Nase passieren. Wir müssen nur die Augen offen halten und bereit sein, dem Mysterium zu folgen. Bis zum nächsten Mal. Bleibet neugierig und lasst euch von der Faszination der Unbekannten inspirieren. Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Willkommen zurück, mein lieben Mysterienfreund. Heute nehme ich euch mit auf ein faszinierendes Reise. Die selbst die größten Skeptiker unter euch staunen lassen wird. Stellt euch vor, ein Jahrhundertals Journal taucht auf. Aber dies ist kein gewöhnliches Tagebuch. Zwischen den vergilbten Seiten erscheint immer wieder ein rätselhaftes Symbol, ein Zeichen, das sich jeder bekannten Schrift oder Hieroglyph entzieht. Experten weltweit zerbergen sich die KCPF darüber. Kunsthistoriker, Kryptographen, sogar Mathematiker, niemand kann sehen wer Bedeutung entschlüsseln. Doch das ist erst der Anfang. Was dieses Journal wirklich augenblicklich macht, ist sein scheinbar Eigendynamik. Lesser Berichten von einem äußerst merkwürdigen Phänomen, wer so lang in dem Buchli ist, oder so tief in sein Geheimnis eintaucht, der stellt fest, dass sich Textpassagen wie von Geisterhand auflesen, als wer das Journal sich selbst schützen, wollen aber vor wem, oder vor was, die Antwort kann in der ungewöhnlichen Aufmerksamkeit liegen, die das Dokument auf sich sieht. Regierungsbehörden verschiedener Länder zeigen plötzlich großes Interesse. Archive wurden durchsucht. Expertentem zusammengestellt. Die offizielle Begründung, historische Forschung. Doch warum? Dann dies Geheimniskrierei? Besonders interessant ist die Chronologie der beschriebenen Ereignisse. Sie folgt keiner uns bekannten Zeitrechnung. Manch Einträge scheinen Ereignisse zu beschreiben, die erst Jahre später stattfanden. Andere wiederum passen zu keinem bekannten historischen
Uranus, als Wort das Journals wischen verschieden Zeitbahnen wandern, Wissenschaftler, die das Dokument untersucht haben, berichten von einer kluberen technischen Strungen, Kameras versagen, Scans wurden unscharf, digitale Kopien sind unlesbar, es ist, als Wort sich das Journal einer modernen Dokumentation aktiv weitersetzen. Das Mystery-Symbol taucht dabei immer in Schlüsselzeilen auf, für besonders wichtigen Passagen, nach rätselhaften Prophezeiungen, neben den leserlichen Koordinaten. Ein Muster ist erkennbar, doch sein Bedeuten bleibt im Dunkeln. Historiker sprechen von einer substanziellen Chronik, ein Dokument, das sein Geheimnis nur preisgibt, wenn die Zeit reif ist, oder wenn der richtige Leser es in Händen hält, aber wer kennt dieser Leser sein, die wenigen Menschen, die länger Zeit mit dem Journal arbeiten konnten, berichten von seltsamen Trigümen, von Visionen längst vergangener oder noch nicht geschehener Ereignis. Einige sprechen sogar von einer Art Bewusstsein der Butches, als Wort es mit ihnen kommunizieren wollen. Was hat es mit diesem rätselhaften Journal auf sich? Ist es wirklich nur ein altes Buch mit cleveren Verschlüsselungen? Oder steckt mehr dahinter? Die Wahrheit kann unglaublicher sein als jede Fiction. Besonders faszinierend ist die Art und Weise, wie das Journal mit modernen Technologien interagiert. Versuch, es zu digitalisieren, führen zu erstaunlichen Ergebnissen. Die Symbole scheinen sich in digitaler Form zu verändern. Neue Bedeutungseben zu vereinbaren, als Wort das Journal sich der dualen Zeit anpassen. Experten für alte Sprachen und Symbolik sind besonders von der Komplexität der wiederkehrenden Zeichens beeindruckt. Es scheint Elemente verschiedener antiker Schriftsystem zu verinnern, ist aber dennoch einzigartig. Manch vermuten sogar eine Art universell Sprache dahinter. Die Versuch verschiedener Regierungen, das Journal zu beschlagnahmen, werfen weiter Fragen auf. Was wissen Sie? Das wir nicht wissen? Welch Geheimnis vermuten Sie zwischen den sich selbst schenden Zeilen? Die Geschichte dieses Journals ist noch lang nicht zu Ende erzählt. Mit jedem Tag tauchen neue Rätsel auf, entstehen neue Theorien, und vielleicht, sind wir einer Entdeckung auf der Spur. Die unser Verständnis von Zeit und Geschichte grundlegend verändern wird. Was denkt ihr über dieses Mysteries Journal? Hat ihr eigen Theorien zu seiner Bedeutung? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Wenn euch das Video gefallen hat, denkt daran, den Like-Button zu drücken und den Kanal zu abonnieren. Aktiviert euch die Glocke, damit ihr keine neuen Mysterien verpasst. Bis zum nächsten Mal. Wenn wir wieder gemeinsam den Geheimnissen unserer Welt auf den Grund gehen, bleibt neugierig. Willkommen, liebe Zuschauer, heute tauchen wir ein in eine faszinierende Geschichte, die Grenzen zwischen Realität und Science-Fiction verschwimmen lässt. Stellt euch vor, ein mysteriöses Journal taucht auf, das von einem Krieg berichtet, aber nicht von einem gewöhnlichen Krieg. Nein, es geht einen Konflikt, der die Zeit selbst betrifft. Zwei Fraktionen von Zeitreisenden, die die Kontrolle über unsere Zeitlinie kämpfen. Klingt wie aus einem Science-Fiction-Film, oder? Aber das ist erst der Anfang. Das Besondere in diesem Journal. Die alten Einträge verändern sich. Ja, ihr habt richtig gehört. Was gestern noch schwarz auf Weiß geschrieben stand, liest sich heute völlig anders. Why ist das möglich? Digitale Manipulation oder steckt mehr dahinter? Die Geschichte wird noch spannender. Ein Mann tritt in Erscheinung, der behauptet, im Besitz der Original Zeitjournals zu sein. Nennt sich der Schlüsselträger. Seine Aussagen werfen mehr Fragen auf, als sie beantworten. Spricht von Zeitlinien, die sich bergkruisen, von Ereignissen, die sich ändern, und von einer Verantwortung, die schwerer wiegt als änder. Denkt mal darüber nach, was, wenn unser Gegenwart nicht in Stein gemeißelt ist, was, wenn jede Entscheidung, die wir treffen, nicht nur unsere Zukunft beeinflusst, sondern auch unsere Vergangenheit neu schreibt. Das Journal beschreibt detailliert, wie die beiden Zeitreisenden Fraktionen unterschiedliche Visionen für unsere Zeitlinie verfolgen, die in Gruppe mit den natürlichen Lauf der Geschichte bewähren, während die interaktiv eingreifen will, ihn besser Zukunft zu gestalten, aber wer entscheidet, was besser ist? Besonders faszinierend sind die sich ändernden Einträge im Journal. Manchmal sind es nur kleine Details, ein anderes Datum, ein veränderter Name, aber manchmal verschwinden ganz absnitt oder werden durch völlig neue Ereignis ersetzt. Der Schlüsselträger behauptet, dies Änderungen seien die direkten Auswirkungen des Zeitkriegs, der in verschiedenen Epochen gleichzeitig stattfindet. Was bedeutet das für uns? Sind wir nur Zuschauer in einem kosmischen Schachspiel? Oder haben wir mehr Einfluss, als wir denken? Der Schlüsselträger deutet an,
Das Jetter von uns durchsehnen Skydungen, en Handlungen die Zeitlinie beeinflusst, auch wenn wir uns dessen nicht bewusst sind. Die technischen Aspekt der digitalen Manipulation werfen weiter Fragen auf. Wie können sich digitale Aufzeichnungen von selbst ändern? Experten für Datensicherheit stehen vor einem Rätsel. Klassische Erklärungen wie Hacking oder Systemfehler greifen zu kurz. Die Änderungen scheinen keinem erkennbaren Muster zu folgen. Aber dass sie die Geschichte des Zeitkriegs weiter verdichten. Der Schlüsseltrigger selbst bleibt ein geheimnisvoll Figur. Taucht auf und verschwindet wieder. Hinterlässt kryptisch Hinweis und scheint mehr zu wissen, als preisgibt. Das Original Journal, das angeblich besitzt, hat noch niemand zu Gesicht bekommen. Ist selbst ein Zeitreisender? Ein Vermittler zwischen den Fraktionen oder vielleicht sogar der Autor des Journals? Was wir mit Sicherheit sagen können. Dies Geschichte rät zum Nachdenken an. Über die Natur der Zeit, über sich Anwirkung, über die Verantwortung, die wir für unsere Entscheidungen tragen. Vielleicht ist die Wahrheit noch fantastischer, als wir uns vorstellen können. Die Forschung geht weiter, neue Erkenntnisse tauchen auf, und das Journal verändert sich weiter. Wir bleiben drin und halten euch auf dem Laufenden. Denn eins ist sicher, dies Geschichte ist noch lang nicht zu Ende. Was denkt ihr über dies mysteriösen Ereignis? Glaubt ihr an Zeitreisen? Oder steckt etwas ganz anderes dahinter? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Wenn euch das Video gefallen hat, denkt dran, den Like-Button zu drücken und den Kanal zu abonnieren. Aktiviert euch die Glocke, damit ihr keine Updates verpasst. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Vielleicht ja in einer anderen Zeitlinie? Willkommen zurück, mein lieben Zuschauer, heute tauchen wir ein in eine Geschichte, die euch garantiert in ihren Bensien wird. Stellt euch vor, ein mysteriöses Tagebuch, das mehr ist als nur beschrieben Seiten, ein Journal, das Geheimnis birgt, die besser verborgen geblieben waren. Unser Protagonisten findet dieses bessendir Buch eines Tages in ihrer Bibliothek, unscheinbar, in Bronze-Lettergebenden, doch mit einer außergewöhnlichen Eigenschaft, es kommunisiert durch Echos. Beim Durchblättern entdeckt sie seltsam Einträge, verwischt Skizzen, undeutlich Gurgestaufsiken, rätselhaft Symbole. Manche Seiten scheinen zu flüstern, und erzeugen ein kaum wahrnehmbares Vibrieren. Es ist, als würde das Buch leben, als es ein eigen Ziel. Doch dann wird die Entdeckungsrebellistungsprobe. Das Journal beginnt, beunruhigende Botschaften zu übermitteln. Es deutet auf ein bewusstehendes Ereignis hin. Den Tod einer Person aus ihrem engsten Kreis. Die Vorhersage ist subtil, aber unmissverständlich. Zeit und Ort sind in verschlüsselten Hinweisen versteckt. Unser Protagonisten steht vor einem moralischen Dilemma. Soll sie eingreifen? Kann man das Schicksal überhaupt ändern? In ihrer Verzweiflung trifft sie eine folgenschwere Entscheidung. Sie versucht, die Prophezeiungen zu löschen, den Eintrag aus dem Buch zu entfernen. Was sie nicht ahnt, das Journal hat sein eigenen Gesetz, Änderung. Jeder Versuch der Manipulation sieht unerwartet Konsequenzen nach sich. Die Realität beginnt sich zu verändern. Vergangenheit und Zukunft vermischen sich. Das Echo ihrer Handlung hält durch Zeit und Raum. Die Geschichte wirft spannend Fragen auf. Wie weit werden wir gehen, unser Leben zu schützen? Welchen Preis sind wir bereit zu zahlen, wenn wir in den Lauf des Schicksals eingreifen? Und vor allem, steht es überhaupt eine richtige Entscheidung? Was dies Geschichte so fesselnd macht, ist ihr zeitlos Relevanz. Sie spiegelt unser eigenen Angst weiter. Unser Sensicht nach Kontrolle über das Unkontrollierbar. Sie seitens, das manchmal die besten Absichten zu unerwarteten Wendungen führen kann. Besonders beeindruckend ist die atmosphärische Durchströmung. Das Echo als wiederkehrendes Motiv symbolisiert die Konsequenzen unserer Handlungen, die oft weit über den Moment hinaus nachhallen. Jede Entscheidung erzeugt ihr eigenes Echo, das uns lang begleitet. Die Geschichte lehrt uns auch etwas über Akzeptanz und Loslassen. Manchmal müssen wir lernen, dass nicht alles in unserer Macht steht. Das ist Dinge, die wir nicht ändern können. Und das genau darin auch in gute Schönheit liegt. Ich hoffe, dies Geschichte hat euch genauso gefesselt wie mich. Sie rät zum Nachdenken an, und dabei den Unterhaltungswert zu verlieren. Sie ist mysteriös, aber nicht beängstigend, nachdenklich stimmend, aber nicht erdrückend. Wenn euch diese Art von Geschichten gefällt, dann lasst es mich in den Kommentaren wissen. Teilt ihr Gedanken mit mir. Was würdet ihr tun, wenn ihr in einer ähnlichen Situation wart? Wie geht ihr mit schwierigen Entscheidungen Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, keine neuen Geschichten zu verpassen. Gemeinsam können wir noch viel spannende Geschichten entdecken und diskutieren.
Dank für Zuhören. Bleibt neugierig und bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf und denkt immer daran. Manchmal sind es gerade die rätselhaftesten Geschichten, die uns am meisten über uns selbst lehren. Willkommen zurück, mein lieben Zuschauer. Heute nehme ich euch mit auf ein faszinierendes durch die Zeit. Ein Geschichte, die euch den Atem rauben wird. Stellt euch vor, ein mysteriöses Tagebuch taucht auf den ersten Blick nichts Besonderes. Aber mit jedem neuen Eintrag geschieht etwas Unglaubliches. Die Verfasserin, nennen wir sie Sarah, bemerkt, dass Notizen die Realität zu verändern scheinen. Ein Zeitparadoxon beginnt sich zu entfalten, was sonst wie ein gewöhnliches Tagebuch erscheint, entwickelt sich zu einem Tor zwischen Gegenwart und Zukunft. Sarah schreit über ihren Alltag, doch plötzlich stimmen ihre Erinnerungen nicht mehr mit dem Geschriebenen überein. Die Zeitlinie beginnt zu verschwimmen, als jemand mit einem kosmischen Radiergummi ihre Vergangenheit verwischt. Dann der Schock. Zwischen den vergilbten Seiten entdeckt sie ein versteckte Notiz. Das Datum? 2145. Aber wie ist das möglich? Ein Journal aus der Zukunft, das ihr Gegenwart beeinflusst. Die Grenzen zwischen Realität und Fantasie verschwimmen immer mehr. Doch das ist erst der Anfang. Als Sarah eines Morgens ihr Tagebuch öffnet, findet sie zwei verschiedene Versionen ihrer Einträge. In der einen Version hat sie sich für den Job ihrer Traum entschieden. In der anderen für ihr Weg in eine völlig andere Richtung. Zwei Parallelleben, festgehalten in einem einzigen Buch. Die Zeitfall schnappt zu. Mit jedem neuen Eintrag verändert sich nicht nur ihre Vergangenheit, sondern auch ihre Zukunft. Sarah beginnt zu verstehen, dass ihr Wort mehr macht haben, als sie geht. Sie ist gefangen in einem Netz aus Zeit und Möglichkeiten. Was bedeutet das für uns? Können unsere Entscheidungen wirklich verschiedene Realitäten erschaffen? Und was passiert, wenn diese Realitäten aufeinandertreffen? Sarahs Geschichte wirft Fragen auf, die uns auch betreffen. Denn letztendlich schreiben wir alle am Buch unseres Lebens, auch wenn unsere Einträge nicht gleich die Zeitlinie verändern. Die Geschichte seitens, das geht entschieden, jeder Moment zählt. Wie ein Schmetterlingssaft können kleine Veränderungen große Auswirkungen haben. Sarahs Tagebuch ist mehr als nur ein fantastisches Gedankenexperiment. Es ist ein Spiegel unserer eigenen Lebensentscheidung. Wenn Sarah versucht, die verschiedenen Versionen ihrer Geschichte zu entwirren, stellt sie sich die gleichen Fragen wie wir. Welche Rolle spielen Schicksal und freier Will? Können wir unsere Zukunft wirklich selbst gestalten? Und was passiert, wenn wir die Chance bekommen, unsere Vergangenheit zu ändern? Das Zeitparadoxon wird immer komplexer. Die beiden Versionen des Tagebuchs beginnen sich gegenseitig zu beeinflussen. Ereignisse aus der einen Realität tauchen in der anderen auf, verschmelzen zu einer surrealen Mischung aus Möglichkeiten und Konsequenzen. Aber vielleicht liegt gerade darin die Botschaft. Unsere Geschichten sind nicht linear. Sie sind ein Gewebe aus Entscheidungen, Zufällen und Möglichkeiten. Jeder von uns trägt verschiedene Versionen seiner selbst in sich. Die Person, die wir sind, und die wir hätten sein können. Sarahs Zeitfall lehrt uns eine wichtige Lektion. Es geht nicht darum, die perfekte Version unserer Geschichte zu finden. Es geht darum, unsere Geschichte bewusst zu gestalten. Jeden Moment wird zu schätzen und aus unseren Entscheidungen zu lernen. Die Frage ist nicht, ob wir die Zeit kontrollieren können, sondern wie wir die Zeit nutzen. Die uns gegeben ist. Jeder neue Tag ist wie ein Lehrseat in unserem persönlichen Tagebuch. Bereit, mit unseren Erlebnissen, Trägungen und Entscheidungen gefüllt zu werden. Was werdet ihr in euer Tagebuch schreiben, wenn ihr wusstet, dass wird die Realität verändern könnten? Lasst es mich in den Kommentaren wissen, Gedanken interessieren mich wirklich sehr. Wenn euch dies Geschichte fasziniert hat, dann drückt den Like-Button und abonniert meinen Kanal für mehr spannende Geschichten wie dies. Aktiviert auch die Glocke, damit ihr keine neue Folge verpasst. Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder gemeinsam in die Welt der Mysterien eintauchen. Passt auf euch auf und denkt daran, jeder Moment zählt. Willkommen zurück, mein lieben Zuschauer. Heute nehme ich euch mit auf ein faszinierendes durch Zeit und Bewusstsein. Eine Geschichte, die euch zum Nachdenken bringen wird. Stellt euch vor, in einem verstaubten Antiquariat entdeckt eine Historikerin ein mysteriöses Journal. Auf den ersten Blick scheint es ein gewöhnliches Tagebuch zu sein. Doch schon beim ersten Durchblättern wird klar, dieses Buch ist anders. Die vergilbten Seiten bergen ein Geheimnis, das die Grenzen zwischen Technologie und menschlichem Bewusstsein verschwimmen. List, der Springlich Autor des Journals, ein brillanter Wissenschaftler, hat eine revolutionäre Theorie, was, wenn wir unser Bewusstsein, unsere Gedanken und Erinnerungen in einem Medium speichern könnten, nicht digital auf Festplatten,
sondern auf ihn vellig nu wies, in den Seiten eins Butches, die Historikerin beginnt, sich intensiv mit dem Journal zu beschäftigen. Mit jeder gelesenen Seat spürt sie ihn subtil verändern in ihrem eigenen Denken. Neue Erinnerungen tauchen auf, Gedankengänge, die ihr fremd und gleichzeitig seltsam vertraut erscheinen. Das Wissen der springlichen Autors beginnt, sich mit ihrem eigenen zu verweben. Aber dieser Erkenntnisgewinn hat seinen Preis, GT für sie. In das Journal eintaucht, desto mehr verschwimmen die Grenzen zwischen ihrer eigenen Identität und der der Wissenschaftlers. Wessen Gedanken denkt sie? Wessen Erinnerungen erlädt sie? Die such nach antwortende Words or Obsession. Doch das eigentlich Erschrecken offenbart sich erst. Im letzten Eintrag des Journals. Dort findet sich ein präzis Vorhersage, ein exaktes Datum, in dem die Zeit selbst zum Stillstand kommen soll. Ein Moment, in dem all ihren aufhören zu ticken, all Bewegung einfriert, all Veränderung endet. Die Historikerin steht vor einem Dilemma. Hat sie es mit den Wahnvorstellungen eines brillanten, aber verworrten Geists zu tun? Oder hat sie tatsächlich Zugang zu Wissen erhalten, das die Grundfesten unserer Realität erschüttern kann? Die Antwort liegt vielleicht in der Frage. Aber bereit sind, den Preis für solch fundamental Erkenntnis zu zahlen. Dies Geschichte wirft faszinierend Fragen auf. Why definieren wir Bewusstsein? Wo endet unsere individuelle Identität und was bedeutet es wirklich, unsterblich zu sein, nicht körperlich, sondern durch die Weitergabe unserer Gedanken und Erfahrungen? Was meint ihr? Würdet ihr ein solches Journal lesen, auch wenn ihr wusstet, dass es euch für immer verändern kann? Teilt ihr Gedanken in den Kommentaren, wenn euch dies Geschichte gefallen hat. Lasst gern ein Like da und abonniert den Kanal für mehr faszinierende Geschichten über die Grenzen unserer Realität. Aktiviert auch die Glocke, keine neue Folge zu verpassen. Dank fürs Zuschauen. Bleibt neugierig und bis zum nächsten Mal.